Hello, my dear students, class 10 who are going to ready for preparation of Madhyamik 2021. It is Madhyamik Advanced Series 3. আমাদের যে সিরিজগুলো চলছে তাতে এটা অ্যাডভান্স সিরিজ 3 নম্বর. I hope you are following me properly and must do the job. আজকের আমাদের বিষয় হলো এডিটোরিয়াল লেটার্স. আমি মূলত আজকে 10টা এডিটোরিয়াল লেটার্স নিয়ে আলোচনা করব. 10 editorial letters. I hope these are really helpful to all of you. এই 10টা আমরা এডিটোরিয়াল নিয়ে আমরা আলোচনা করব. তোমরা এগুলো কপি করে নেবে সবগুলো. কপি করে নেওয়ার পর চেষ্টা করবে এই 10টাকে এডিটোরিয়াল ফরম্যাটে লেখা. I have already given a video how to write an editorial letter. There is a format, no doubt. First of all, whom to write to the editor. It's a common of an English daily. যে কোনো একটা পেপারের নাম to the editor. একটা ফরম্যাট আমার আছে, সেই ফরম্যাটটা তোমরা একবার দেখে নেবে. How to write an editorial letter. আজকে কিন্তু সময় নষ্ট নয়, আমার 10টা আলোচনা করতে হবে. So you know very well what is time is very much important for us. Now the first start, let's start. একটু বোঝার চেষ্টা করবে, তারপর নিজের ভাষায় কিন্তু লিখবে. I am just helping you to write it properly, nothing else. আমারটা কপি করো না, আমি যেভাবে শেখানোর চেষ্টা করছি, how I am explaining the matter, you just try to follow me. You just try to write down like this way according to your views. Write to the editor of an English daily, focusing the rampant corruption in India and explaining the reason of this. Your letter should follow these points. Rampant corruption. Focusing করতে বলছে, ব্যাখ্যা করতে বলছে, your views should be describe rampant corruption, continuous দুর্নীতি চলেইছে, করাপশন আমাদের ভারতবর্ষে চলছে. এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য রিজন অফ দিস, এর পিছনে কারণটা কি, এবং তার সঙ্গে কতগুলো পয়েন্ট তোমাকে দেওয়া হয়েছে. কান্ট্রি ওয়াইড টপ টু বটম করাপশন, রিজন ফর করাপশন, নাথিং টু লার্ন ফর নিউ জেনারেশন, বিড টু রেজ অ্যাবাভ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট. এই 4টে পয়েন্ট তুমি আরও লিখতে পারো, but you have to follow these 4 points in your writings or body of the letter. আমাদের যে পার্টটা ছিল টু দ্য এডিটর, অ্যাড্রেস, নেক্সট সাবজেক্ট, তারপর আমাদের ছিল অনারেবল ওয়ার্ড, ইন্ট্রোডাকশন, বডি অফ দ্য লেটার মিনস এক্সপ্রেশন, মিন ডেসক্রিপশন, সলিউশন, অ্যান্ড ফাইনালি gratitude or thanking you, place, date, that's complete. এই ছকে তোমাকে লিখে যেতে হবে. তাহলে দেখো এখানে তোমাকে প্রথমেই লিখতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে টু দ্য এডিটার. অর্থাৎ ছোট্ট করে আমি যদি একটা বক্স বানাই, এটাকে আমি যদি পেজ ধরি, এটাকে আমি ধরে নিলাম আমার একটা পেজ, তাহলে সরি এই পেজটা, এই জায়গাটা আমি লিখবো টু দ্য এডিটার. এইখানটায় আমি দেবো সাবজেক্ট, এইখানে আমার রেসপেক্টেড ওয়ার্ডস, এইখানটায় আমার হবে ইন্ট্রোডাকশন, তারপর কতগুলো লাইন আমি দেবো বডি অফ দ্য লেটার, তারপর আমার দেখবো গ্র্যাটিটিউড, থ্যাঙ্কিং ইউ, ইয়োরস ফেথফুলি, সিগনেচার হবে, এখানে থাকবে ডেট অ্যান্ড প্লেস. আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ নো প্রবলেমস এট অল. এগুলো ফলো করতে পারলেই 10-এ 10. না, এখানে আমি লিখলাম, এটা সবার ক্ষেত্রে কমন, এটা আমি আর কিন্তু বলবো না, আমি এবারেই বলে দিচ্ছি, বাকি 9টার আলোচনার ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা থাকবে না. টু দ্য এডিটার, যে কোনো একটা ইংলিশ পেপারের নাম দিয়ে দেবে, ইকোনমিক্স টাইমস, দ্য স্টেটসম্যান, যে কোনো একটা নাম দেবে, অমৃত বাজার, আনন্দ বাজার, এশিয়ান এজ, যে কোনো একটা নাম দিয়ে দেবে তোমরা. এরপর এই জায়গাটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট. এর সাবজেক্টটা কি? এর সাবজেক্টটা বলছি যে র্যাম্পেন্ট করাপশন ইন ইন্ডিয়া, এটা দিতে পারো. তাহলে আমি লিখতে পারি সাবজেক্টের, এখানে লিখতে পারি যে
protest against rampant corruption in India. বা আমি লিখতে পারি the national life ruined due to all over corruption. বা all over corruption in national India. Corruption spread in all parts of Indian citizens. একটা যে কোনো সুইটেবল টাইটেল তোমাকে লিখতে হবে। এরপর দেখো আমি বলেছি অনারেবল ওয়ার্ড, রেসপেক্টেড স্যার অর রেসপেক্টেড ম্যাডাম, স্যার অর ম্যাডাম। এর একটা ইন্ট্রোডাকশন সবার আছে কি I would like to draw your kind attention to the fact, I would like to ventilate my view about the fact, about the matter. I want to discuss through your esteemed Delhi about the subject, about the matter that's noted above. তাহলে আমি একটা যে কোনো এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা ইন্ট্রোডাকশন তুমি নিতে পারো, এনি ওয়ান। আমার বেস্ট চয়েসটা আমি নিচ্ছি, I would like to draw your kind attention to the fact that the Indian national life is so engulfed, so endangered due to corruption from top to bottom in different sectors of Indian offices and others. According to the reports, India will soon be the extinct nations, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, extinct nation in respect of honesty, morality, and the greatness. I mean, next point, reason for the corruption. Politicians, bureaucrats, যারা অফিসার, technocrats, যারা টেকনিশিয়ান, and business magnates are altogether have a nexus, with antisocials and criminals. Scam, bribery, অর্থাৎ দুর্নীতি, ব্রাইব, উপটোকন, ঘুষ, misappropriation of money, that is laundering case, use the money in a different way within the law but using differently. ফেক নোটস, 2 নম্বরের নোট যেটাকে আমরা বলি ছাপানো নোট, have influenced the national economy. জাতীয় আমাদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা। Not only it, but also the corruption has emerged into the educational arena, educational field. শুধুমাত্র এই পলিটিশিয়ানদের মধ্যে না, এটা আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। No one can rise above the individuals and vested interest. The one question raised to my mind always, whether the pre-independent leaders dream up like that, and what would be about the next generation, what they would get, the positive lesson or the negative ones.
how they would be nurse the next generation, what they would give the message about the future of India. I thought your daily esteemed would sensibly discuss this matter and create a awareness among the public. It may wake up the sense of the public and may fight against this widespread corruption in India for the national interest of the country. এখানে দেখো, থ্যাঙ্কিং ইউ ইয়োরসেলফ লিখতে পারো, এখানে একটা ইনসিডেন্ট তোমরা দিতে পারো at Ramlila Maidan in 2015-16. There was a huge mob for a few days against the corruption of India. And you know what happened? How the peoples are actually exposed their views against it. That's all, my dear friend. I have tried my level best to discuss all. You just write down this one. Next, do number write a letter to the editor of an English daily voicing your concern against overfelling trees by illicit means. অর্থাৎ এই যে ওভার ট্রি কাট, প্রচুর পরিমাণে গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে, এই সম্পর্কে তোমাকে একটা চিঠি লিখতে বলা হচ্ছে। Should we follow the rules, points? কি কি পয়েন্টস আছে দেখো? Identification of the man, why they are cutting the trees, কেন কাটছে, কারা কারা কাটছে, if the forest department is aware or not, forest department এর সম্পর্কে সচেতন আছে কিনা, if not, stop this practice. যদি নয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে এটা ব্যবহার কমাতে হবে। আমি আর টু দ্য এডিটরটা বলছি না, আমি সাবজেক্ট থেকে শুরু করছি। সাবজেক্টে কি আছে? অ্যাবলিশন অফ গ্রিন ওয়ার্ল্ড। ডিফরেস্টেশন creates an environment pollution in India. Green world lost its own characters. এরকম করে তুমি অনেকটাই প্রকৃতি সম্বন্ধে এরকম দিতে পারো। আমি এবার চলে যাচ্ছি, স্যার or ম্যাডাম, I am writing this letter to discuss my view through your esteemed daily about the random cutting of trees in our area. We know a greenery accompanied with a big water body covering nearly 1,200 acres of land that lies to the northwest of the highway mid to the Fate. Every night we hear felling of trees that are smuggled in the cloak of darkness, or somehow it is attached with the forest department, and day by day the greenwood actually vanished from the area. This is the high situation in our country. If we are not applying the rules against these misdeeds, we will be in the barren land or will be in the desert. We don't know whether forest department are allowed them or against these plunderers, এই লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাওয়ার আছে কি না। They need to more awareness against them and stop this corruption, stop this
vanishing of green world from our country. Otherwise, we will into the deserted land very soon. Through your columns, I know the higher authority would aware about this act of pillage, and I think it should be aware the all people, the deforestation ruined our civilization in near future. Thanking you, yours faithfully, date দেবে, address দেবে, time দেবে। 3 নম্বর আমি দেখো, the right to use editorial column of an English daily to air your strong dissent, তোমার মনোভাবের যে বিরোধী তোমার যে বিরোধিতা অর্থাৎ তুমি যে প্রোটেস্ট করতে চাইছো এগেনস্ট দ্য প্রাইস হাইক অফ এসেনশিয়াল গুডস, এটা কোভিড-19-এও তোমরা দেখতে পেয়েছো কিছু কিছু জায়গায় প্রাইস রাইস একেবারে প্রচণ্ড মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কজ অফ প্রাইস রাইস আননোন, জানা যায়নি কি কারণে। মিজারি অফ পোর পিপল বাউন্ডলেস, তাদের গরিব মানুষের এটা একটা সীমাহীন সমস্যা ছিল। পিনাল অ্যাকশন, আইনগত সমস্যা রয়েছে সব জায়গায়, কিন্তু আইনগত ভেরিফিকেশন হয়নি। টু চেক দ্য হাই গভর্নমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন, গভর্নমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কোথাও কোথাও ঠিক মতো প্রসিডিওরে চলেনি। সো এডিটোরিয়াল লেটার তোমরা জানো, এরপর তোমাকে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। সাবজেক্ট হচ্ছে প্রাইস হাইক অফ ডেইলি কমোডিটিস, negative effects of price rise in India. দেখো, এসেনশিয়াল গুডস বা ডেইলি কমোডিটিস অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমাদের সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রয়োজন পড়ে, সেই জিনিসগুলো যদি দাম বাড়ে তাহলে কি এফেক্ট হতে পারে। Respected sir or madam, the rocketing price rise of our daily necessary goods day by day has struck the basic needs of the poor and lower middle class peoples in India. Normally, their salary and wages are not hike relatively according to the price rise of price rise যেভাবে হচ্ছে সেভাবে কিন্তু ডেলি ওয়েজেস বা ডেলি লেবারের কিন্তু হাইক হয়নি। অ্যাজ এ রেজাল্ট the people of our country are in very critical situation. It is really unfortunate, it is really miraculous, আশ্চর্যজনক, surprisable to find that there was no reason behind this. The inflation drive the businessmen and sellers insane so that they demand any price. There is a ghost of acting inside the businessman, and they have selling the materials without any boundaries. The poor consumers are really facing the problems in their daily work. They have had to pay the price of the normal foods, clothes, shelter, education, and health. The government should look into the matter, and central government should take the positive step against the unlawful hoardings of the necessary goods. They should act against them and take the punishable law according to Indian Penal Code. On the other hand, the government should take the hard step against the public distribution system with a fair price shop. Otherwise,
the day will not so far when many people will be die without food and without the normal necessity of life. It is the high time the government should take necessary steps after running through your editorial's columns. Otherwise, this cruel practice may ruin the civilization. Thanking you. Yours truly, Namta Deva. 4 number. Write a letter to the editor of an English daily about the convenience of the frequent band by the politician parties. You may use these points. আমাদের দেশে দেখবে বন্ধ হু করতে একটু কারো কিছু হলো বন্ধ রেখে দেবে। এই যে ফ্রিকোয়েন্ট বন্ধে সাধারণ মানুষের কি সমস্যা হয়, কি কন্ডিশন হয়, সেটা নিয়ে একটা তুমি চিঠি লিখতে পারো। তার এখানে রয়েছে dislocation of transport, loss of production and price hike, peasant and daily wages earner worst suffers, labor days to suffer damnation. অর্থাৎ ট্রান্সপোর্ট ডিসলোকেশন হয়ে যায়, ট্রান্সপোর্ট চলে না, মানুষের যাতায়াতের খুব অসুবিধা হয়ে যায়, বিশেষ করে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, ডেলি লেবারের ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি মোস্ট সাফারার, লেবার ডেজ টু সাফার ড্যামনেশন, মানে অর্থাৎ জাতীয় আয় কমে যায়, জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হয়। সো সাবজেক্টটা দিতে পারো যে negative effects of bunds. Sir or madam, I watch very closely the statewide or countrywide incidentally called band by the politicians or political parties without thinking about the normal lifestyle of people. We know people who concentrate on the jobs and business outside have a petrified to return to their home. Train, buses, trams, cabs, car, etc. all comes to a standstill. So the normal job seekers find the day all in vain. The daily laborers did not find their wages smoothly, so it is impossible to him or her to find the food, fire and shelter for a day. It's not only a day effect, it's affect the nationwide. The peasant, the daily laborers who are actually deprived of getting their national, getting their essential relevance of their life. In that circumstances, I think the government should apply a law to protect the citizenship and fulfill the demands of the public. So I request through your esteemed daily order paradata likbe that the leaders and the government should think over the matter and find some solution which will aver the people that bond is nothing but a loss of national economy and the national life. That's all. Thanking you. Yours truly, Nam debe, address debe. That's will close. Number 5. Write a letter to the editor of an English daily about the Abel's dowry system. পণ প্রথা, এই বিষয়ে তোমাকে এগুলো ফলো করতে হবে। দেখো, ডোয়ারি যে একটা যে এভিল সিস্টেম, সেটা নিয়ে তোমাকে 2-4 কথা লিখতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট আমি চলে আসছি, এভিল সিস্টেম অফ ডোয়ারি ইন আওয়ার কান্ট্রি। ডোয়ারি লস্ট দ্য লাইফ অফ women on a regular basis. The dowry makes us uncivilized.
I would like to draw your kind attention to the fact that the evil system of dowry actually still watches in our country in different parts of our society. As such, when a girl is to be a marriageable, it's a real problems to a grown-up daughter, grown-up father. It's a real burden to the grown-up father, because he knows or she knows that a huge amount of money should be given to the grooms, to the boy's family from the girl's family as a gift during the wedding to fixed. যখনই বিয়ে চালু হয়ে যায় তার আগে এর একটা চুক্তিপত্র এগ্রিমেন্ট হয়ে যায়। If by any clearance one fails to provide the demands, what is the agreement actually given? If anyone would fail to provide it within the stipulated time, then the groom's family will resort to violence. Then the groom's family actually tortured just to get the agreement fulfilled, or otherwise they postponed it. Might be it is disclosed. In that circumstances, somehow we have seen some girls also compelled to suicide. I have seen we have read a lot of stories, short stories of different writers regarding the social problems. Still now we are facing this one. I hope the government should use this punishable act against them who are actually disobey this law and spread this unwanted evil systems in our country. I hope it is also spreading an awareness campaign against through your esteemed daily against the evil systems of our country. Thanking you, yours faithfully. এরপর দেখো আমি যেগুলো যে about miserable conditions of hospitals, about frequent load shedding in your area, 6-7, about scarcity of drinking water of your area throughout the year, about create awareness among the people in your area to attain communal harmony, about your concerns to the drivers who attend mobile phone calls while driving. এগুলো আমি কিন্তু কোনো পয়েন্টস দিইনি তোমাদের। এই কন্ডিশন হসপিটালের যে ব্যাড কন্ডিশন সেটা নিয়ে তোমাদেরকে এডিটোরিয়াল লিখতে হবে। এটা তোমাদের কাজ দিলাম আমি পার্ট 4-এ আমি কিন্তু এই 5টা এডিটোরিয়াল লেটার নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করব। এই সিরিজে আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে সমস্ত রাইটিংস অ্যাজ পার বুক, সমস্ত পড়া অ্যাজ পার বুক অ্যাডভান্স ওয়েতে আমার পড়ানো। যারা 100 to 100 পেতে চাও, I hope you will get great facilities, but be careful you will do that. Complete this 5 editorial letter and write down, send me to my WhatsApp number 798-868-7462. I think it will give you a more boosting in your writings. Thank you very much for watching this channel.